to be secret and not to be heard. So if I tell you, just keep it and don't say a word. Yeah, when the doors are all closing, it's bound to get loud, cause all these bodies are hoping to get addicted to sound. Goedemorgen, het is vandaag zondag 24 juni. Wat wil zeggen dat de Bloody Nightcon dag 2 is. En we zitten nu op de trein. En we zijn over een half uur in Brussel. En ik ga vandaag nog Nate, Riley en Phoebe ontmoeten. En Nikki gaat nog Phoebe en Nate ontmoeten. En hopelijk Daniel. En hopelijk Daniel, want ik ga proberen om de meetingroom te winnen met Riley. En ik ga proberen om de meetingroom met Daniel te winnen. Ja, en we hopen dat het gaat lukken, want dat zijn echt onze faves. Ja, en dus, ga ik winnen. Ja. En als ik hem win, ga ik ook winnen. Ja. Ik ga sowieso winnen. Dat is echt... Dus ja, nu is gewoon wachten tot we er zijn. Guys, hi. Guten Tag, Nate. Guten Tag. I just wanted to ask you, what's the best advice you've ever been given? Oh, that's a tough question. Could be any advice, life advice, other advice. It's a nice question. It's just love God with all your heart, all your mind, and all your strength, and love your neighbor as yourself. It's a tough one. I just quoted Jesus. It's going to be really tough for you guys. How do I come Jesus? Oh, I only have to. Who do I have to beat? Jesus. Great. No, I don't think I can either. I mean, I could in a fist fight. He looked like a little hippie. But, oh, come on, I was skinny. But he had long reach, though. He had good bone, he had that little beard. And just, yeah, he probably turned my arm into bread loaves or whatever. But Jesus is ours. At the end of the day, I was listening to a podcast the other day with Charlie Kaufman, and he said this really neat thing at one point. Like, he was just talking about writing, and he said, there's this desperate and lonely fear that you have as a writer that what you're going to say is going to be boring. And he said, just take that off the table. Just assume that you are boring no matter what you write. He said, but what's the one thing that you ought to do? He goes, what's the one thing that you ought to do as an artist? And he just said, say who you are. Just no matter what you do, say who you are and leave that signature. I think that's the most important piece of, at least recent advice that I've heard, that I gleaned from that podcast. Say who you are. One thing that comes to mind, I worked with an actress named Linda Gray, who was on a show called Dallas. And she was just this most stunning, talented woman, and I kind of just asked her what her secret was, and it sounds really simple and kind of silly, but she said, honestly, I think it's just be happy. And sometimes you choose to be happy, even in hard circumstances. And it showed in her that she had all this energy and glow about her, and I think she just chose to be happy and be grateful for everything you have. Don't fight your circumstances, and don't fear, which is, of course, easier said than done. We all go through it, but no fear. Hello. Okay, so last month I was here for the Riverdale convention, and I met with Vanessa Morgan. And I don't know if you know this, but in the series she also plays... For what convention, sorry? Riverdale. Oh, Riverdale, yes. And, in the series she also plays a lesbian couple with Natalie, and she said that they filmed a lot more scenes and they actually showed on the show, and that she was very disappointed with Is It to Sing with you and Christina. Did you also... Interesting. I mean, that definitely has happened on our show, not specifically, I'd say, with Christina, but in general, because they have a certain time limit, they end up sometimes our favorite moments, some of our favorite moments end up getting cut or having to, just because they're not specific to the storyline. Those are the most important, right? Because they need the fans to know the storyline, so they keep those, but sometimes the most emotional or simple moments that we love shooting get cut. And it's too bad, but it's kind of just, it's like that on every show. As far as me and Christina, I do feel like, I will say some of the love scenes were cut a little short. There's a scene where we
roll over in the bed, and we're like laughing, and that went on and got a little bit more intimate than what was shown. So, thank you. Ik heb een meetingroom met Daniel gewonnen naar huis en ik ben daar naartoe gegaan, natuurlijk. Ja, no shit. Ja, maar we hebben geen groepsfoto gemaakt, dus ik ben een beetje sad. Maar het was wel leuk en hij was super lief en ik heb een vraag gesteld en hij heeft naar mij gekeken en dat was al genoeg. En we zijn nu aan het aanschuiven voor Phoebe haar foto's en er is een hele lange rij. Ja, en ook voor ons nog wel. Ja, dus we staan hier nog wel even. Ja. Maar we zijn super excited om Phoebe te ontmoeten. Want wij denken dat hij echt lief is. Ja. Nate nog en ik nog, ook nog Riley. Dus we gaan het. Ja. Oké, wat heb ik gehad? Ik heb dus weer iets gewonnen. Er was zo een challenge op Twitter om een foto met Riley te winnen. En ik heb dat gewonnen. Okay. Ja, en we zijn dus nu aan het aanschuiven voor Riley. Ja, en dat is echt mijn favoriet en ik ben echt dood. Ja. En we hebben dus ook Phoebe ontmoet ondertussen. Ja, dat was en die is echt kei vriendelijk en ja, zo. die was kei lief. En we hebben ook allebei meegedaan om een handtekening van Phoebe te winnen. Ja. En we hopen dat een van ons wint. En ik ga speed nog meedoen met de meetingroom van Phoebe, want Phoebe is bij. Ja. Autograph time for Daniel, Phoebe, Nate, Michael, and Riley. All exclusive at Salvatore passes. So I saw the Taylor Swift concert, and I wanted to ask, how was it, and what is your favorite song from Taylor? It was very, very fun. I went with two girlfriends who both love Taylor Swift, and I'm like a latecomer to becoming a Swiftie. I think that's what the fans call it, Swiftie. I like her new Delicate song a lot. That one's really cool. It was very fun though. She puts on a great concert. Thank you. I just wanted to ask, what is the weirdest thing you have ever, what's ever happened to you with your fans or just in general? Nothing crazy weird. I think I would say, like, sometimes just reminding people that I'm not Caroline and I didn't write the show. I got this question asked earlier, and just that there's sometimes that things were out of my control and I didn't make decisions and I didn't choose one relationship over another relationship. You know, I was just acting out the writer's story. So that's probably sometimes the funnier part, but for the most part, everyone's obviously like it's been so much fun this weekend, and everyone's just so kind. We were saying back in the back room just how polite everyone is, and asking like, hey, this picture, do you mind? Like there's a wonderful politeness that was appreciated, and it's just kind of fun. I watch TV, you know, I get starstruck over people and actors. And I like being in LA and seeing them, and it's exciting. So I get that feeling 100%. So it's cool and weird sometimes to be on the other side of it, but I appreciate it. Okay, thank you. Thank you. So, if you could write your own series or show, what kind of series would you write, and what role would you play yourself? Well, here's the thing. I'm going to answer this for you. I want to see Candace in a comedy.
I want to see Candace in a comedy. You would crush it. Like if you like something like The New Girl. You know, I don't know if you watched that. Like, I did. Oh God, if you on a show like The New Girl or you're hilarious, and I want to see you. I'm going to see you. Would you be up for that? Like a show like that? It's my dream. Is So it? yeah, from Okay, your so mouth then- to God's ears, I'll take it. Yes, I'll put that order in. That's That's what's going to happen. That has been decided today in Brussels because I really want to see you on a project like that, or just some type of comedy, lighthearted project. Romantic comedy for sure. You'd crush it. Thanks. Yeah, that's what I thought you were going to be joking about this answer. No, now I have to answer it seriously. No, I do, because now I know what I would let me be. ask. Well, that's what I would ask you. For me. One of the things we bonded over when we first met is our love of Dexter. And Yes. we had a director, Marcos Diego, who directed our pilot and many episodes and was with us throughout season 1. And he directed a lot of episodes of Dexter, so we both bonded over our love for that television series, which is great, by the way, if anyone needs a new series. And so I could see on something like that, where one of the detective cops, where it's like you're serious and you run the show, you get shit done. But then you also have the funny one-liners that come in every once in a while because you're real good at that. Sign me up. Yeah. I'm about it. Yeah, look at that. That was a very bonding answer. Thank you so much. Or that was a very bonding question, I mean. Yeah. Thank you. Thank you. Hi. Hey there. Now that you've spent a few days in Belgium, how would you describe it in a few words? Describe Belgium. Oh. We actually were just talking about this. We just haven't been able to see much of it. We both actually ended up on the same flight here. And then with the jet lag, I was sleeping most of the first day. Yeah, we haven't really been able to venture. We had a great meal Friday night, which was delicious. There was, I'm not sure what the place was called. Le Local. Well, they had one of their desserts is a Magnum, and it just looks like it's an ice cream bar, chocolate ice cream bar with a little bit of nuts around it, but it's much more than that. It's because the layer of chocolate around this ice cream bar, was a proper thickness, and it was crunchy and really tasty. They didn't go cheap on the chocolate, and it was really, really delicious. And obviously Belgian chocolate's awesome, but I think we're gonna maybe go. Yeah, we're gonna cruise tonight. I think we're gonna be able to walk around because yesterday, when I was done here, I went to sleep that. I just passed out. So hopefully tonight. Yeah, we're gonna get out a little bit, but it's been beautiful. It's the best time of year. Well, I haven't been here in the fall before, which I would imagine, but it's just being in the out. I like that it doesn't get dark until later, so you can still have some nice patio nights, dinners. But it's a beautiful country, beautiful city. Okay, thanks. Okay. So I always find that there were unique names, character names in the show, both DVDs and the originals. And actually, the sister of a friend of mine is expecting a baby boy, and she's going to call him Elijah. So I wanted to ask you, both of you, all of you, if you had to pick a name for a boy and a girl from the shows, from your own child, which ones would you choose? I like the name Tristan, even though he was a villain. I really like that name for a boy. And for a girl, I like Haley. My brother's son is actually called Finn. He's got a son called Finn, spelled the same way. I like the name Cole too. I like K-O-L. I like Cole as well. For a boy. For a girl, oh goodness me, no. Some girl that's name's Katerina just gone. It's not that it's not a beautiful name, it's just, I don't think I'd make that fly at our house. Because you're always looking to abbreviate, and I mean, I guess it would be Cat, but I'd be calling my daughter Cat. It'd be confusing with my actual cats. Where's Cat?
Which cat? The cat. I'll come back to on the girl name. Do you like any names? None of the names from the show I would ever use. I don't know. I'm going to go biblical names, so sorry. I just can't help myself. Elijah's a biblical name. Bloody Elijah was a prophet like no other man. You know the story of Elijah? Oh my god. I can't help myself. Man, I'll tell you one day if you want to know that. I know about Elijah. Thank you. Thank you. Oh, man. Well. Okay, guys, first of all I wanted to thank all the staff and all the volunteers. You guys have literally served everybody this weekend. You've been incredible. In order for all the people that have sat here and us to have this experience, it wouldn't be possible without you guys, and we know that you don't make any money from this. You literally do it out of the kindness of your heart. Yeah. So I wanted to take this moment to say thank you for allowing us to do what we do and allowing these people to have that experience, because without you it wouldn't be possible. Yeah. Thank you so much. Thank you, Marina. Thank you to security. Thank you to you guys. Merci beaucoup. It's amazing. I hope we're lucky enough to do it again next year. Thank you so much. Thank you from the bottom of my heart. You guys have actually filled my heart so much that I feel like I can give even more when I leave these places. And I feel like if the world could be more like this experience, it'd be a really great place. And just so thank you for your love and your kindness, and you've all inspired me in different ways, all our little conversations and connections, and I'm just very, very grateful to be here. And thank you for supporting our careers as well. Without you, it wouldn't happen, and so you guys give our characters life, and thank you. This has been such a wonderful weekend. I'm so grateful just to have been a part of a series that people watched at all. I don't want to speak for anyone else, but I'm sure we can all relate in that sentiment. But the fact that here we are all these years later and you guys are still talking about it and want to talk about it with us, it's such a joy. Thank you guys so much for loving this show. Thank you for loving all of the shows. Thank you for being so kind this weekend. Thank you for your energy and your smiles and your warmth and your really fun photo ideas. Thank you for the chocolate chip cookie for Michael Trevino earlier. Thank you very much. It was really important. You guys have been wonderful. Thank you guys so much. What a wonderful event. It's been a great weekend. Did you guys have fun? Yeah. Thank you guys. Yeah, it's all been said. Thank you to KLZ and everybody for attending and being here. And yeah, you know, we've all been doing these conventions for some time now, but you know, for us, I have to say, for Vampire Diaries has been off the air for a bit, and not only being able to see these guys who I haven't seen, but you know, answering these questions is different now because we're not filming right now. We're not in it, so you really have to think like, oh, and it's kind of going down memory lane, and it's a different experience now. It really is, and so I'm grateful for that. I'm thankful, and just thank you for being here this weekend. It's good to see you all. So guys, thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Thank you for your trust. One more year. It's really a pleasure to be here. Guys, you are the really VIP of this event. You are the, without you, this is not possible, and we know it. So, for sure, next year we will do the 7th edition here. Oké, dus zoals jullie misschien kunnen zien, zitten wij ondertussen in de auto. Ja. Dus dat wil zeggen dat Bloody Nightcon gedaan is. En we hebben niet meer kunnen vloggen, omdat er eigenlijk gewoon veel te veel gebeurd is en we niet echt tijd hadden om te vloggen. Dus het laatste dat we hebben gevlogd was dat we aan het aanschuiven waren voor Riley. Dus we hebben dan die haar foto gedaan. Dan zijn we gaan aanschuiven voor Nate zijn foto. En
we kwamen zo in die kamer waar dat die stond. Want je ziet, ja, als je moet aanschuiven, dan hangt daar zo'n doek voor en dan zie je die niet. En er mogen maar maximum 15 mensen of zo in die kamer waar die is. En we kwamen daar binnen en onze eerste reactie was echt van, hoe fucking knap is die? Ja. En dan, ik had die dan gisteren al gezien in de meetingroom, maar ik weet niet, ik was echt nog eens overdonderd door die. En dan, toen hebben we onze foto dus genomen en toen kwamen we uit die kamer en toen begon ik echt keihard te wenen. Omdat de Nate echt mijn favoriet is. En ik wilde je echt al 2 of 3 jaar ontmoeten. En nu is het eindelijk gebeurd. Dus ja. En toen was het dus lunchbreak. En hebben ze op Twitter de winnaar aangekondigd van de Phoebe Autograph. En Nikki heeft dat gewonnen. Weer al. Weer al. En ik had dat echt niet verwacht. Dat was echt zo van, ik ga dat toch niet winnen. Ik ben juist gekozen bij dat andere ding. Bij dat andere ding was dat redelijk te verwachten. Omdat je moest een foto nemen, alleen een selfie, met iemand van de staf. En je moest eigenlijk de beste foto... Ja. En ik had een redelijk zotte foto. Dus, en er waren niet veel mensen die hadden meegedaan. En waarschijnlijk met dat van Phoebe ook niet. Want waarom zou ik dat anders 2 keer winnen? Maar ja, dus... Ik had een autograph van Phoebe gewonnen. Ja. En toen zijn we tijdens een break nog... ticketjes gaan kopen voor de meetingroom. Ja. En ik had er toen voor Riley gekocht 5 en Nikki 1 voor Michael Trevino. Eentje voor Michael. En daarna zijn we dus naar de handtekening geweest. En ja, Nikki moest dan naar Phoebe, maar ik had handtekeningen van Riley en Nate. En ik moest eerst naar Riley, omdat de lijn bij Nate was echt zo lang. Dus ik ben dat was echt niet normaal. Die mensen zeiden, oké, iedereen die wilt... die handtekeningen wilt van Nate in deze rij en al de rest aan die rij. Ja. En dat was echt zo, oh shit. Evenveel mensen zo, dat was echt niet normaal. Ja, en iedereen moest eerst naar een andere, als je andere autographs had, moest je die eerst gaan doen en ja. Ja, en toen ging dus naar Riley. En ik had zo van die open windbrieven gemaakt en ik had dat dan... Allee, het eerste wat hij zei is dat ze het dan leuk vond dat ik zo groot was. Ze zei, you're my tall beauty. En dat heeft ze ook opgeschreven. Ja, en dan heb ik mijn cadeau gegeven en die was daar echt super blij mee. En die zei echt dat ze dat echt ging lezen en echt ging doen. En ze zei dat ze dat nog nooit had gekregen. En toen heb ik echt een keilange knuffel van haar gehad. En toen was ik het echt al bijna... Toen was het even al zo oh. En toen moest ik dus nog naar de Nate, hè. Ja, wacht hè. Dan, terwijl Lise daar was, ik was al gedaan met mijn autograph van Phoebe, want daar stond niet zoveel volk aan het schuiven. Dus ik was al in de Q&A room. En ineens roepen ze laten ze zo de winnaars zien van de meeting room met Michael. Oh. En ik had 1 ticket. En ik heb het gewonnen. En ik was echt zo van, what the fuck is deze? En dan hadden ze de winnaars van Riley laten zien. En Lise was er niet. En dan was ze van, oh shit, waar is Lise? Die weet dat niet. En ik weet niet welke nummers dat hij heeft. En dan was ze van, oh shit. Paniekmoment. Ja, en ik ben die dan gaan zoeken. Maar ik was eerst naar die mensen gegaan. Want ik zeg van, ja kijk, ik heb gewonnen. Ah ja, dat is goed. Wilt je hier blijven? Ik zeg zo, ja nee, wacht, want ik moet mijn vriendin nog gaan zoeken. Want die heeft misschien voor Riley gewonnen. En dan was het zo van, oh shit. En dan ging ik naar die autograph. En dan ineens hoor ik zo mijn naam. En dan is Lise zo aan de andere kant. En dan zo... Wat is er aan het gebeuren? Ja, want ik had in totaal 15 ticketjes voor Riley gekocht. Ja. En ik had er 5 bij mij. Maar ik had mijn andere tas nog in de pilroom. En ik had aan Lee van de Stef gevraagd van... Ja, mag ik rap mijn ticketjes gaan halen? Dat kan ik bewijzen. Ik heb gewonnen. Want het toppunt was dus... Ik had 2 keer gewonnen. Ja, maar die 2 meetingrooms waren op hetzelfde moment. Ja. En in de conventie hebben wij een vrouw leren kennen. Dat is echt een super lieve en zo. En... Die had zo nog niks gewonnen en die had zo ook meegedaan met de meetingroom van Michael. Dus ik ben met Lise meegegaan naar Riley. En ik heb mijn ticket aan haar gegeven, zodat zij naar Michael kon. Ja. En Riley was echt wel grappig in de meetingroom. Ja. Ah nee, wacht. Eerst moest jij nog... Want ik ging dan naar die mensen. En ik zeg van... Ja nee, maar wacht. Mijn vriendin moet nog naar Nate... En die handtekeningen zijn ook bezig. En die zo, oké. En dan zo van alles gaan regelen. En dat was echt even goed. En... Die hebben echt op mij moeten wachten. Maar dat was de rij van Nate was letterlijk in een U rond. Dat was echt de enige dat daar nog zat. Ja, alle anderen waren al klaar. Ja, en dat was omdat die met iedereen echt wou praten. En
Echt met lang. sommige mensen echt 10 minuten staan praten. En ja, doordat ik dus die meetingroom had gewonnen, heb ik wel niet heel veel tegen hem kunnen zeggen. Maar ik heb gewoon gezegd, ja, dat ik dan gisteren met hem de meetingroom had gewonnen. En dat ik dat echt super plezant vond. En dat hij mij door mijn examen heeft geholpen. Dat echt zo de reden was waarom dat ik daar heb overleefd. Gewoon dat ik hem ging ontmoeten. En dat vond hem zo, allee, toen keek hij zo van, oh. En toen hebben we nog gehuikt. En toen moest ik keisnel naar de meetingroom. Ja, en jij was echt buiten adem toen ik u zo tegenkwam. Ja. Dat was echt zo, ik moet dat niet. Dat was zo van, wow. Ja, dat was echt niet oké. Nee, dat was echt even hectisch. En dan gingen we dus naar Riley, haar meetingroom. En dat was zo grappig, dat was zo leuk. Echt, Ja. dat was zo lief. Dat is echt waar. En dat was echt super snel voorbij. Ja, want doordat dat Nate dus zo lang bezig was met die aantekeningen, moesten ze die inkorten omdat ze al over tijd waren. Ja. En we waren echt keigoed aan het praten en zo. En ineens En we zegt hij hadden zo... daar maar een kwartier binnen Ja, we gezeten. hebben daar maar een kwartier binnen gezeten en normaal is dat een half uur. Ja. Die was echt wel spijtig. Maar ja, oké, ik ben echt al blij dat ik dat had gewonnen. Want Riley en Nate zijn echt mijn favorieten. En ik heb gewoon met die allebei een meetingroom gehad. Dus ik kan echt niks zeggen. Ja, en ik ook, hè. Ah nee, wacht, dat moet ik nog vertellen. Ja. Ik loop voorop op de feiten. Ja. Dus, we komen uit de meetingroom van Riley. En toen gingen we naar de panelroom. Ja, want nee, het was... wacht. Nee, we gingen nog niet naar de panelroom. Want we stonden in Oh, de nee, gang ja. en de mensen zeiden, willen jullie plaatsmaken voor de volgende meetingrooms? En ik zeg zo, de meetingroom van Phoebe? Ja. Oh, en wie zijn de winnaars dan? Want ik had meegedaan. En die zo, ah ja, oké, ik zal het laten zien. En ik pak zo mijn dingetjes en ik kijk zo. En ik denk zo, wat? Ik heb weer gewonnen. En dan zo, wat? Wat? Echt waar. Ja. Ik kan het niet geloven. En toen ging Nikki dus naar Phoebe haar meetingroom. En ik was gaan kijken naar mijn foto's met Riley en Nate er al waren. Die waren er al, dus zijn we die gaan halen. En toen... Die van mij ook trouwens, want ik kon Ja. dat niet, want ik was in de meetingroom. Dus ik heb die meegenomen. En toen zijn we naar de panelroom geweest. En normaal was het dus een panel van Daniel en Nate. Maar Nate was nog altijd bezig met de handtekeningen. Oh. Dus dat was alleen Daniel. En daar hebben we zo nog 10 minuten ongeveer van gezien. En dan daarna was het panel van Michael en Candice. En dan daarna... Dat was echt wel grappig, hè? Ja, dat was Die eigenlijk zijn echt wel leuk grappig. samen. Ja. Ja. En dan als laatste was het panel van Riley, Nate en Daniel. En dat was echt super, super grappig. Ja, ik kwam uit de meetingroom van Phoebe. En die is trouwens echt super lief, echt waar. Die is zo lief. Ik zat daar, dus we zaten daar. En ik kom binnen en het was niet de bedoeling dat hij naast mij kwam zitten. Maar die stoel was vrij en die komt gewoon ineens naast mij zitten. En dat was zo van... Ja, dat was dus in mijn binnenste aan het gebeuren. Ja. En dan, toen het gedaan was, toen kwam ik buiten en ik was aan het wandelen naar de panelroom. En toen ging het niet meer. En toen ben ik zo beginnen wenen en ik ging zo naast Lise zitten. En dan was echt zo in stilte zo zitten wenen en kijken naar Candice en Michael. En dan was ik zo van... Mijn leven kan niet beter zijn dan Dat dit is echt... nu. Ah. Ja, en dan hebben we dus nog naar het laatste panel gekeken, waar we heel veel van gefilmd hebben. En dat staat op mijn YouTube kanaal. Of dat komt op mijn YouTube kanaal. Ja. En Dat dan... er was echt een moment dat Nate... Ja, zei... Nate was alleen nog op het podium eerst in het begin. Ah, ja. En toen was hij zo iets aan het zeggen. Allee, zo'n speech over... Ja, over wat was dat? Zo over hoop en... Ja, het was echt zoiets diepgaand. Echt iets heel mooi. En wij waren gewoon ineens allebei aan het wenen. Ja. Echt. Die was trouwens, die was daar alleen omdat... Die kwam ineens de panelroom binnen tijdens het panel van Candice en Michael. En Ja. dat was zo van... Wat? En die zo... Nate, wat? Oei. En die zo... Oh nee. En dan zo... Ja nee, blijf maar, want het is toch bijna gedaan. En dan zo... Ah oké, en dan ging die ineens op de grond liggen. Ja. En dan hebben ze een stoel gepakt en oké. Ja. Ja, dat was En echt dan wel grappig. na dat laatste panel was het dus gedaan. En toen zijn Candice en Michael ook mee op het podium gekomen. Phoebe niet. En we weten eigenlijk niet waarom. Nee, hebben dat ze ook vonden we echt niet wel gezegd. raar. Maar... Ja, we vonden dat wel echt raar. En dan hebben ze zo in de voorde, dat ze stonden, allemaal iets gezegd over het weekend. Ja. En ik voelde echt zo al de tranen opkomen. En we hebben het allebei gewoon zo laten gaan. Toen dat ze zeiden dat er dus volgend jaar een nieuw Bloody Night komt. En dat met Davis komt. Ja! Maar er is wel één ding. Ja. Dat is midden in de examens. Ja. Dat is 8 en 9 juni. Ja. Dus we zijn Dus daar ja. wel een beetje sad over. Maar gewoon
omdat het zo plezant was en omdat met Davis komt. En we waren echt nog aan het zeggen dat we die wouden ontmoeten. Ja, we waren echt aan het denken Dat van, was oké, echt- wie had het nog beter kunnen maken? Ja, die, ja, met Davis ook. Die wil ik wel ontmoeten. En als Ja. we dan- ja. En dan nu komt die, dus Ja. we gaan er gewoon echt alles aan doen dat we naar Bloody Night in 2019 kunnen. En als ik er herexamens door heb, dan kan het mij niet schelen. Nee, dat is echt het waard. Ja, dus ja. En nu zijn we in de auto. Ja. En we hebben daar eigenlijk echt nog lang gezeten. Ja, maar we waren keihard aan het wenen en we Ja. konden echt niet... Iedereen ging zo weg en wij zaten echt gewoon te wenen. Ja, en iedereen keek zo van, Ja. oké. Ja, dat is echt... En sommige mensen kwamen echt zo vragen van, gaat het? Ja. Van die mensen van de staf. Ja. Het was het echt waard. Dat was echt leuk. Ja. En mijn foto met Nate is echt kei mooi. En ik, oh my god, elke keer als ik daar naar kijk, dan denk ik echt van, hoe? Eigenlijk echt waar. Mijn foto met de Nate was eigenlijk een impulsieve beslissing op de conventie zelf. Want ik heb die gisteren pas gekocht. En ik heb er echt geen spijt van. En dat is eigenlijk mijn mooiste foto. Dus ik ben blij. Ja, inderdaad. En nu zijn we eigenlijk heel moe. Ja, en we gaan nu nog... Het is eigenlijk, dit weekend was braderij in Heist. En we gaan nu smoutenbollen eten. Ja. Om ons verdriet weg te eten. Ja. Ah. En ja, dit was Bloody Night Called Europe 2018. En het was echt beter dan we ooit hadden kunnen hopen. Ja, echt waar. En ja, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer dat ik nog eens ga vloggen. Doei! Doei!